oui, nous allons en retard. Yeah, nous allons en retard. Nous sommes. I think nous sommes Nous en sommes, retard. oui, 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 Nous oui, sommes en yeah, retard. oui, oui. Bonjour Nous mes sommes en amis. retard. Yeah. Bonjour, Bonjour mes bonjour. amis. Je suis arrivé au Malaisie. Euh, Hmm, Côte Capoblano. J'ai toujours oublié. J'oublie toujours le nom de cette ville. Côte Cannibalo. Cannibalo. hmm. Yes. Euh, donc, c'est un autre jour quand on parle et apprend le français. Et Oui, maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de les meubles. le De meuble, les oui. meubles. Donc, Je pense que nous étudions les vocabulaires, de hmm, vocabulaire, vocabulaire difficile. Commencer, comment? commencer. Oui, oui, on commence. Le canapé, grand siège, confortable pour plusieurs personnes. Pour plusieurs personnes. Le canapé, Le canapé le is a canapé. sofa. That's a sofa. Oui, That's a hold sofa. on, give me 1 second if you don't mind. Yeah, les canapés et sofa, sofa. Uh, all right. La commode, La commode. which is like commode in Russian. Chest of I guess drawers. Yeah, that's correct. Commode. chest of drawers. Meuble. Oui. So, read explication en français. Lis explication en Meuble, français. Hein? meuble bas avec des tiroirs pour ranger des vêtements. Yeah, un meuble bas avec des tiroirs. Without Oui, liaison. Meuble bas avec oui. les tiroirs. Ah, ok. L'armoire, which is grand meuble pour suspendre ou ranger des vêtements. L'armoire, how to translate that? Which is Shop. Wardrobe. wardrobe. Oui. Hold on. Scarf. All right. Next one. It's you. You're the next one. Right. La table de chevet. Petite table à côté du lit. Ah, ok, bedside table. La table de chevet. Petite table à côté du lit. À côté de, like near or next to the bed. Next to the bed. Oui. Hold on. What the fuck is this shit? Hold on. Small table next to the bed. Oui. Petite table à côté du lit. Next. À côté du lit. À côté du lit. Okay, à côté Petite du lit. table à côté du lit. Okay, small table next to the bed. Mhm. Okay. Le tapis, carpet, like ковер, le tapis. Right. Tissu, tissu épais pose sur le sol. Tissu is like, it is like material, like Tissue. кусочек. I think tissue. Something like this, no? Tissue. But I don't know what does it mean really. Tissue épais really. Thick fabric laid on the floor. Épais like thick. Okay. Épais means thick. Okay. Thick fabric Okay. laid on the floor. Okay. Le fauteuil, which is armchair. Armchair, le fauteuil. Right. Siège confortable avec des bras. Siège. Des bras. Siège. Siège. Siège confortable avec des bras. Qu'est-ce que c'est avec des bras? Avec des Siège. bras. I think it's руками, with hands basically, because bras are hands. Ah, siège confortable. So it's like sitting comfortable with I think with it means hands. comfortable sitting place with Hands, yeah. with hands, right? Okay. Oui. La bibliothèque. La bibliothèque, meuble pour ranger des livres. Bookcase. That's a bookcase. Meuble pour ranger des livres. Oui. La bibliothèque. Oui. Hold on, let me translate this. Right.
I hate when it doesn't respond in the way that I want, bro. I want to kill this shit, bro. What the fuck is this? It doesn't translate. Like, copy, please. Okay, finally. Sorry, bro. La bibliothèque, bookcase, okay. Les miroirs. Les Les miroirs. miroirs. Le miroir. Miroir. Miroir, which is mirror. Okay. Objet qui reflète l'image. Oui. Yep. Objet qui reflète l'image. Objet qui reflète l'image. Objet Oui. qui reflète l'image. Le rideau. Le rideau is curtain. Le rideau is curtain. Tissu. Oui. Tissu devant une fenêtre. Ok, le rideau. Le rideau is a curtain. Le rideau. Le rideau. Le rideau. Le rideau. Fabric in front of window. Window, yes. Tissu devant une fenêtre. Tissu. Fabric devant une fenêtre. Let me put this down. Tissu like fabric. Okay. Copy that. Can I? Yeah. No, I cannot. Fuck it. I'm just getting really nervous. Le plaçard. Le plaçard. Le placard. Espèce. Le placard. Le placard. Le placard. Le placard. Espace fermé pour ranger des objets ou vêtements. I think espace. I think espace. What is espace fermé pour ranger des objets ou vêtements? Espace. It is Espace. Like closed space to А arrange. как это перевести на русский? Ну, такое закрытое пространство. Закрытое пространство Yeah. для того, чтобы closed space. Espace fermé, espace pour ranger. Un petit pièce pour le vêtement. Une petite pièce pour le vêtement. Pièce. Шкафчик. Pièce. Le placard. Oui. In Russian. Donc, je ne pense pas que nous avons le temps de créer les phrases. Right? Je pense que je crois c'est better. Better it is like how to say better? Mieux, mieux. C'est mieux. Je pense que je pense que monsieur que nous dirons le texte et Nous lisons. creation. Nous lisons le texte and create. How to say create? Créer, Oui. créer. On créer expression after. Avant et before. After, how to say? Après, After. après, Après le texte. Après le texte. après le texte. Nice. Je crois. Hold on, let me repeat. Je crois que nous lisons. Je crois je crois que le better call moyen. Je crois que ils moyaient que nous lisons le texte. Nous lisons le texte. You mean better? Mieux, mieux, mieux. Mieux, like this. Mieux. Je crois que nous lisons le texte. Non. Je crois que quel mieux c'est nous lisons le texte. Nous lisons le texte avant nous créons expression avec vocabulaire difficile. Oui, oui, monsieur, oui. Absolument, tellement, tellement. Donc, on commence avec le texte. On continue avec le texte. Les meubles dans ma maison. Dans ma maison. Commence. Oui. Quand j'étais enfant, ma famille et moi habitons dans une petite maison à la campagne. Quand j'étais enfant,
Quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, ma famille et moi Ma famille et moi habitions habitions dans une petite maison. dans une petite maison. I didn't know that S is connected with, like dans une petite maison Dans une petite à maison. la But campagne. I may be wrong. We have to check. This is my intuition. Yeah. Dans une petite maison à la campagne. When I was young, my family and my like roommates had a small flat à la campagne together. Mhm. Am I correct? When I was a child, my family and I lived in a small house in a countryside. Habition, like left, like leave. Okay. Lived. Yeah, like inhabited. Like inhabit, basically inhabit. Yeah. In English. All right. Live in petite maison à la campagne, in the countryside. In countryside типа за городом? Ну, в деревне. In the countryside. La Okay. campagne, dérègne. La campagne. Dans Oui. le salon, il y avait un grand canapé bleu où nous regardions les télévisions tous ensemble. Dans le salon, il y avait un grand canapé bleu où nous regardions les télévisions tous ensemble. Let's check that in reverse. Oh man, I'm feeling so tired, this is very interesting stuff. I've been doing this for only 15 minutes and I already feel like I need to sleep. Bro. Yeah, Shit happens. It's gonna be very Dans le salon, il y avait un grand canapé bleu où nous regardions la télévision tous ensemble. Tous ensemble, okay, yes, that's right. So, in the living room, there was a huge or big sofa, a big blue sofa, where we would watch television all together. Yeah. Okay. Et nous regardions la télévision tous ensemble, oui. Dans le salon. How to say it again? Dans le salon, like in a... Dans le salon, in the living room. In the living room. In the living room. Okay, in the living room. Ok. À côté du canapé, il y avait un fauteuil très confortable que mon père avait acheté il y a longtemps. À côté du canapé, I don't know how to say it. À côté du canapé. Like next to the sofa. Next to the sofa. À côté du canapé, next to the sofa. Yeah. Put this down as well. À côté du or à côté de means to next to. Yeah. Means next to. It was fauteuil. Fauteuil, it is like not chair, but... Chair, yeah. You can say chair. It was the armchair, really comfortable, that my father bought it long time ago. Nice, okay. But il y avait means there was a chair, very comfortable chair, que mon père avait acheté. Il y avait un fauteuil. Wait, hold on. After il avait, it was. There was. There was. Let's put this down. There was an armchair. Let's do it, Igor. So, there is in English, and there are in English, but in French they just say il y a. Okay, so that's oh fuck. It's fine. It doesn't matter. No, this is, but there is, of course. If you want to talk about the past, you should say il y avait. Il y avait. Oui, yeah, c'est clair. Il y avait, it's like there was. You can also put il y a, it is like there is, il y avait, there was. Yeah, il y avait, there was. Il y aura. Il y aura.
Il y aura. There will be. The last thing. Okay. Il y aura. Okay? Oui, yeah. Let's move on. À côté du canapé, next to the sofa, there was a chair that comfortable that my father bought it a really like long time Bought. ago. Bought long time ago. Bought it. Bought. Bought. Mhm. Sur le sol, un tapis coloré rappelait le voyage que mes parents avaient fait au Maroc. Sur le sol. What does it mean sur le sol? Man, I'm feeling so tired, you know. I'm feeling like I just need to go to bed and just get some sleep, really. Wow, that's a fantastic. I'm gonna have today 6 classes. You will enjoy it, brother. On the floor, sur le On sol. the floor. What should I do? Buy energy drink, maybe some shit. Or some shit. Yeah, maybe it's because of the fact that I've just eaten and you know, Yeah, exactly. yeah, it often sends you to sleep when you've just eaten something. All right, let's move on. Sur le sol, in the floor, un On the tapis floor. kovrik Un tapis coloré. on the floor, un tapis coloré, kovrik colored Rack or carpet. Colored carpet. colored carpet. Repellait les voyages. Rappeler. Rappeler les voyages. C'est rappeler les voyages. Reminded the voyages or adventures. Reminded. Rappeler is like. Rappeler, to remind means to remind. Reminded the voyages. Like travelings, maybe? Adventures, yes, as I said. Adventures. Yeah, adventures. Adventures. Rappeler les voyages que mes parents avaient fait en Maroc. Which my parents took had in Morocco. Right. Oui. Dans ma chambre, j'avais une armoire ancienne en bois. In my room, Nice. j'avais une armoire. J'avais, wait, hold on. J'avais, I will, No. I want, j'avais, wait, I will want maybe to say. No. J'avais une armoire ancienne en bois. It means Bois is like. I had. J'avais. J'avais une armoire ancienne. I had one I had chair. ancient or old. I had old wardrobe made of wood. Armoire. Qu'est-ce que c'est armoire again? Wardrobe. Как на русский перевести? Шкафчик. J'avais une armoire ancienne en bois. Made of wood. Bro, that's crazy. I had a шкафчик. Ancient. Made of wood. All right. Don't you mind if I read the next one? Right, no problem. Je rangeais mes vêtements et mes jouets. I put there my clothes and my games like my. I don't know, jouet. How do you read this first of all? Toys. Toys, okay. But how do you jouet? Not jouet. Without T. Just jouet, Yeah. right? Jouet. Et mes jouets. Je rangeais mes vêtements et mes jouets. Mon jouet. Jouet. Hold on. Jouet. Toys. All right. Continuez. Right. J'ai rangé mes vêtements et mes jouets. Ok. Il y avait aussi une commode où ma mère mettait mes poules
Où ma mère mettait mes poules et mes chaussettes. Et mes chaussettes. Où ma mère mettait mes poules et mes chaussettes. Okay. It means there was also a drawer. Yes, a drawer where my mother would put my pullovers and my shoes. I think Ma this mère is- mettait. Mettait is like would put or put like in the past. placed, like play. Yeah. Yeah, put. Ou Put. ma mère mettait mes poules et chaussettes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Poule. Pool. That's an English word. So I Sweaters. think Sweaters. sweaters. Yeah, like Sweaters. pullovers. Okay, something like this. Sweater and mes shoes and mes chaussettes like ботинки. Right. S- Man, Носки. Chaussettes. Man, Socks. just a second, man. Так, это socks, да? Socks это у нас chaussettes. Носки. Oui. Mes poules et mes chaussettes. Ok, continue. Près de mon lit, une petite table de chevet portait toujours une lampe et quelques livres. Près de mon lit. How to Close to by my. my bed, near my bed, close to my bed. Hold on. What is that? Près means close, right? Close to my bed. Près de mon lit, une petite table, small table de chevet. C'est de chevet. Bedside. Une petite table de chevet. Une petite table. Ah, près de mon lit, close to me, right? Close to me. Close to my bed. Close to my Okay. bed. Une petite table de chevet. Как же c'est? Une petite table de You can chevet. check. You can check it. This is our new word. Les tables de chevet, A bedside small table. bedside table. Ah, Bedside a small table. bedside table. Hold on. Une petite table de chevet. Une petite table de chevet. A small table. Fucking mosquitoes. Small bed table. Right. Am I correct that chevet is bed? Hold on, let me check. I'm not sure. Bedside. 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 Chevet. Okay. Okay, hold on. Porter it means like war. War, basically. Hold on. Porter toujours une lampe. Like wore always a lamp. Like contained always a lamp Yeah. and like some books. Some books. Wow, Igor. Very good. Quelques livres. Thank you, appreciate it. Quelques livres, some books. Okay. Dans le couloir, un grand miroir était accroché au mur. In the hall, like we say even in Russian, couloir. In the hall, Oui. A big mirror was like attached to the wall. I think the context says to me that accroché means attached or tacked to the wall, right? Dans le couloir, в коридоре. Dans le couloir. Или в холле. Dans le couloir, I think in the hall, yes. Corridor, yes, in the corridor. Let me as check. well. Yes. It doesn't show me for some reasons. Please pick that shit. Would you mind checking it, please? Because my reverse is that in the absolute retard, bro. Like Yeah, understand. fucking idiot, absolute shitter, retard. A large mirror was hanging, on the wall, yeah. Accroché, like. No, but dans le couloir, how to say that? Dans le couloir. In the hallway. In the in the corridor. Yeah, in the corridor. Dans le couloir, un grand miroir était accroché au mur. Au mur. Était accroché is like we're hanging. We're hanging, Right. or was hanged, you can also say. Was hanging on the wall, yeah. Ma sœur se regardait dedans chaque matin avant d'aller à l'école. My sister was looking at herself every morning before she's going to school. She went to school. Yeah, was looking at herself before it every morning. Avant d'aller à l'école. Dedans. Like there. Dedans, in it. Ma sœur se regardait dedans chaque matin. Là. Okay. In it. Put this down as well, dedans.
I have Oui. trouble understanding this word. Sort of. What, bro? I have trouble understanding this. In it, inside, in there, within there, and indoors. Yeah. Il n'est pas de verveine. Il n'est pas de verveine dedans. Ah, in it. Dis donc, je le jure. Je le jure. Je le jure. Voilà. Ils ont trouvé mon dossier. Mon dossier. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Ok. Bon. La salle à manger. La salle à manger était simple hein, avec une grande table et des chaises. Et des chaises. Avec une grande table et des chaises. Dinner room. You can say dinner room. Was simple. Dining room, yeah. Dining room, yes. With a big table and the chairs. With a big table and Yeah. chairs. Okay. Oui, hold on. With a big table and chairs. Hold on, let me put it down. With big table and chairs. Avec Hold on, une grande yeah. table et des chaises. Près de la fenêtre, des rideaux rouges protégeaient la pièce du soleil. La pièce de Uh, soleil. La pièce de yeah. soleil. Close to the window, des rideaux. Est-ce que c'est des rideaux rouges? Des rideaux et curtains, c'est qu'on appelle ça, et curtains. Ah, curtain. Hold on, des rideaux rouges. Let me just put this down. Red curtains. Ah, des rideaux rouges, like red curtains protected la pièce. Hold on. La pièce. Protected the room from the sun. Yeah, pièce. La pièce. Près de la fenêtre. In this case, it means yes, room. Du soleil from the sun, right? Du soleil. Protéger les pièces du soleil. Real quick. Oui. Des rideaux rouges, protéger Protéger les pièces du soleil. le pied du soleil. Yeah. Hold on. Why it doesn't show me? Open it. Yeah. Yeah. Okay. Continuez. Aujourd'hui, j'ai déménagé dans un appartement en ville. Today, I have moved. I have moved to the apartment in the city. En ville. J'ai déménagé dans un appartement en ville. J'ai déménagé. Moved. Yeah. Yes, déménager means to move, right? Dans un appartement en ville. J'ai acheté une nouvelle bibliothèque pour mes romans préférés et un placard moderne pour ranger mes affaires. I bought a new bibliothèque for my romans that I prefer and for my favorable romans and placard et un placard. Novels in English instead of romans. Романы по-русски. Novels. In English novels. Novels et un placard. Placard, qu'est-ce que c'est placard? Je ne sais pas, je sais. Et un placard moderne pour ranger mes affaires. And like modern for like ranging my affairs. Right. And a modern closet to store my thing, it says. Шкаф et un placard moderne для хранения моих вещей. Pour ranger mes affaires. Pour ranger mes affaires. Affaires is not only affair, but also like things, right? Mes affaires. Yeah. Placard moderne, шкаф, да? Шкаф. Placard modern wardrobe, right? Pour ranger mes affaires. Hold on. Pour ranger... да, блядь, заебало дерьмо ебаное, блядь. Что происходит? Pour ranger mes affaires, oui. Да, долбоёбы просто ебаные. Хранить мои вещи. To put my things away. To store my things. Oui. To store my things. Oui. C'est clair.
J'ai regardé le vieux fauteuil de mon père car il me rappelle mon enfant. Mon enfance. Mon enfance. Mon enfance. I watched le vieux, like the view of chair of my No. dad. I think it's I have kept the old chair of my father. Because it reminds me my childhood. It reminds Like me childish. of my childhood, right? It reminds me of my childhood. J'ai gardé le vieux fauteuil. Like vieux, like old, right? View, old. Old, yeah. J'ai regardé vieux fauteuil de mon père. I'm literally sleeping. Bro, That's a fantastic thing, absolutely. I'll let you but do bro, some- imagine how would you... C'est tout. C'est Alright. tout, mon ami. Mon ami. Continue. C'est tout, oui, c'est tout. I have postponed that one class because that's disaster in my head. Absolutely. What will you do? Well, we can continue. Just don't want to start the class like this. Yeah. And frankly, because of the fact that I'm going to have a class with my Kazakh student, that is sometimes hard. Not Yeah, hard, we have to but- end this now. No. I'm not gonna start the class. I have already postponed it. Ah, really? Yeah. So I'm free. But you must go sleep right now, bro. Yes, but I think I should go a bit earlier. Because A bit earlier, where? no, a bit later. I mean, what am I talking about? Why? really? Well, there is a problem with these classes. I'm kind of thinking of postponing them, for example, until tomorrow. For example, this one goes here, this one goes here, that one is cancelled. She is going to be, well, I'm going to have class with her, no problem. Yeah, something like this. I'm not ready to have classes. But I with her. think you have to go sleep right now, bro, because you're dead. No, I'm not. I don't want to. I don't want to have classes while being sleepy because classes are sort of. Duty. No, it's not duty, but sometimes they're boring to some extent, and I would literally fall asleep because it one day happened really to me. Donc mes amis, merci beaucoup pour votre attention. Je suis très fatigué aujourd'hui après mon vol. Et nous allons se voir demain avec une autre vidéo. Merci beaucoup et à Oui. bientôt. Je veux que tu ne ressentir fatigue pas. Wait, hold on. Je veux que tu ne ressentir fatigue pas. I want you to not feel tired. Yeah, everybody say would that. want me. Yes. Je veux que tu que tu ne ressentes pas ne ressens la pas fatigue. la Maybe. fatigue. You can ask the question. We will see. All right, mes amis. À bientôt. À bientôt. Nous allons parler dimanche. Dimanche. À bientôt.